Welcome to the stream, let's set the vibe, press that play, we're going live. Battles fun and victory claim. This is Mr. Chill Bro gaming name. Level up, let the fire ignite. Play all day and stream all night. Together we rise, no fear, no blaming. We are Mr. Chill Bro gaming. Level up, let the fire ignite. Play all day and stream all night. Together we rise, no fear, no blaming. We are Mr. Chill Bro gaming. I'm Mr. Chill Bro gaming. লাইভে আসার সাথে সাথে ওবিএস রিকানেক্টিং দেখা গাইস, স্ট্রিম চলতেছে, একটু কমেন্ট করতো। ওয়েট ওয়েট ওয়েট, আমি আমার ফোনে ওপর আগে আমার স্ট্রিমটা অন করি। এই লাইভে আসার সাথে সাথে ডিসকানেক্টিং দেখাবে, এটা কোনো কথা? ওয়েট গাইস, হাই 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 হাই, আরে ব্রো, ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম। হাই ব্রো, সিয়াম তাহসিন, ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম মাই ব্রাদার। ওকে গাইস, চলো আমরা আমাদের জানি কি করতে হবে এই জায়গায়, আমি ভুলে গেছি। বাট আমাদের এখানে কিছু একটা করতে হবে, ঠিক আছে? এখানে আমাদের একটা মিশন আছে। আমি কোথায় আছি? আমি এই এরিয়াতে আছি। আমাদের এখানে কোনো একটা মিশন আছে। আমাদের মিশনের দিকে আগাইতে হবে। চলো গাইস, চলো। আচ্ছা, স্ট্রিম কোয়ালিটি ঠিক আছে নাকি আমার একটু জানাও তো গাইস। Repairer. Levioso. গিয়া কোনটা দিয়ে করে? Lumos. না, Levioso. Repairer. চাই এটা রিপেয়ার না, কি জানি করতে হয়, কেমনে জানি করে। সব ভুলে গেছি। ইয়ো মিল্কিং মাই ব্রাদার, ওয়েট, হোয়াটস আপ? কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এই তো মেও পাই গেছি। তোমার কি অবস্থা? তুমি কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ। লাইভে আছেন না? হ্যাঁ, আমরা হগওয়ার্টস লেগেছি খেলতেছি। হ্যাঁ, দেখছি। আপনি লাইভে আছেন আর আমি লাইক করি না, এটা কি হয় নাকি? অনেকবার হইছে, আমি স্ট্রিম করি, তোমাদের কোনো কমেন্ট থাকে না। না, লাইক তো আমি দেয়া যাই ভাই। লাইক দিয়ে যাও নাকি? আমাদের কি এইখানে দিতে হবে? আচ্ছা, মূলত আমাদের করতেটা যাইতেটা কই হবে রে ভাই? আমাদের যাইতেটা কই হবে? ডিসকর্ডে আবার ব্যাক করা হয়েছে। হ্যাঁ দেখো, আমার মাথায় একটা জিনিস চলতেছিল যে আমি দুনিয়া সব ছেড়ে দিব। ইয়েস, আমি ডিসাইড করে ফেলছিলাম যে দিস ইজ দ্য এন্ড অফ মিস্টার চিল। বাট হ্যাঁ, আমিও ভাবছি যে আজকে জিম করবো, করবো, 2 দিন পর্যন্ত চর্চা, তারপর সব শেষ। তারপর চিন্তা করলাম কি, যে মানুষ যেহেতু আমাকে পছন্দ করে না, আমি যেহেতু একটা কাজ কইরেই ফেলছি, আমি একটা ভুল জায়গায় পা দিয়েই ফেলছি, আমার ফল ছিল, যা করার কইরা ফেলছি। এখন যতই আমি ঠিক করতে চাই না কেন, কিছু ঠিক হবে না। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, সেটা যেটা হচ্ছে, আমি আমার ভুলটা এখন যতই ঠিক করতে চাই না কেন, সেটা কখনো ঠিক হবে না। কারণ যেটা ভুল করছি করে ফেলছি, আর লাইফে পাস যেটা হয়েছে সেটা হয়ে গেছে। এখন আমার যে করণীয় সেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে জীবনটাকে আছে সেই জীবনটাকে গুছায় নিয়ে জীবনে যাতে নেক্সট টাইম ভুল না হয় সেই দিকে আগানো। কিন্তু আমি যদি সবকিছু ছাইরা বইসা থাকি, দেখো যার জন্য সবকিছু ছাড়ছি, ঠিক আছে, মানে তার কোনো কিছু নাই, মানে তার কোনো চিন্তা নাই। এন্ড তারপরে যদি আমি সেটা নিয়ে বইসা থাকি, মানে তারপরে যদি আমি ওই জিনিসটা নিয়ে একটা চিন্তা বা ওই জিনিসটাকে মাথায় নিয়ে বইসা থাকি যে পাস্টে এটা হয়েছে, বাট সে ওই পাস্টে নিয়ে এখন আর তার চিন্তাও নাই, সে অন্য কারোর সাথে হ্যাপি, তাইলে ঠিক আছে, নিজের ভুল স্বীকার কইরা
জীবনটা শুধরে নেওয়া উচিত, বাট তার জন্য ঠিক, গায়েব হওয়ার ঠিক, কোনো হ্যাঁ। ইয়ে নেই। রাইট রাইট ডিসিশন অ্যাকচুয়ালি। অ্যান্ড আমার ভুল অনেক ভাই, টু বি অনেস্ট আমি অনেক ভুল করছি, তোমরা এটা জানো, ঠিক আছে? হ্যাঁ তো এটা অস্বীকার করার ভাই কিছু নাই। ভুল মানুষ থেকে না, ভুল মানুষ থেকে হয়, কিন্তু বাটপারি এক জিনিস, যে ভুল এক হইলো জিনিস। যে ওই ভুল থেকে শিখতে পারে সে হইলো আসল মর্দ। পুরুষ শব্দ কি মুখে আসে না? ও হ্যাঁ সরি ভাই, আমি মানে আসলে একেবারে বলতে কি করবো এই জায়গায় দাসে আটকে গেছি। যাক যাক, ভালো বাংলা পারতেছো, আগের থেকে তো বেটার বাংলা পড়ো। আচ্ছা, স্ট্রিম কোয়ালিটি ঠিক আছে দেখো তো। হ্যাঁ ঠিক আছে আমি দেখতেছি। বোকাল চলে যায়, গেছে। বোকাল যায়, স্ট্রিমে বোকাল যাচ্ছে। হ্যাঁ কমেন্ট করতে যাচ্ছে স্ট্রিমে বোকাল পারফেক্ট আছে কিনা। না, আমি যেটা মির্কিং মানে রিয়েলাইজ করছি, যে আমি যদি এখন আমার পাস্টের সবকিছু নিয়ে পড়েও থাকি, ঠিক আছে, এটা আমার কোনো লাভ হবে না। ইয়েস ইউ আর রাইট অ্যাকচুয়ালি। তো এইটা নিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না, এটা জাস্ট আমার এখন পেন আর দিবে। লস শুধু টাইম ওয়েস্ট। ইয়েস। তো পেন তো আমি অলওয়েজ এমনি পাইতেছি অমনি পাইতেছি, মানে পেন তো অলওয়েজ চলতেছি। তারপরে যদি এটা নিয়ে ভাবি, তাহলে এখন হবে লস। মানে লস, লাভ লসের কিছু নাই, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, এখন আমি যদি কেমনে বুঝাই, মানে আমি, সে হ্যাপি আছে, ইটস ওকে, আমার ভুল হয়েছে, আমি যা করছি খারাপ করছি, ভাই আমার যাইতেটা কই হবে, আমার করণীয়টা কি, ওইখানে তো লক, তার আশেপাশে যাই দেখি ওইখানে কিছু করতে হয় না। তো তো আমি চাইলেও এটার ঠিক হবে না, মানে বাস তো আর মনে করেন না ফিরে আসবে না, না তো সামনে যেন এরকম ভুল না হয় ওইটাই চেষ্টা করতে হবে। সামনে যাতে কোনো ভুল করার অপশনই না আসে, এটা করতে হবে। হ্যাঁ রাইট। I already have the wormwood. হুম, What about the shrivel figs? Bet you don't have the porcupine quills. No, I এও don't. আছে। ভাই আমি কই যাব, ওরা আমার ওয়াচিং নাই, আমার চ্যানেলে এখন ওয়াচিং Haven't নেই। decided yet. I don't want ডেলটা ও খেললে আছে। সবটা আলাদা হইতো, ডেলটা খেললে সবটা আলাদা ওইটা হইতো, হিসাব আছে, হ্যাঁ ওইটা হিসাব। hours of homework কিন্তু last আপাতত Let me guess. Catching up on his ভাই আমার করতেটা কি হবে, এখানে কোনো ইয়া দেখায় না কেন, যে করতে কি হবে কোনো কিছু দেখাইতেছে না। ইউ আর নট কারেন্টলি ট্রেকিং এনিথিং, দ্যাট ইজ টু মাচ রেসপন্সিবিলিটি ফর ওয়ান পারসন। আরে না, এটা কথা বলতেছে না, আমার যাইতেটা কই হবে ভাই। You're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Accio. Reparo. ভাই আমার যাইতে কই Don't হবে, get too cocky simply because you had one victory over আমি Sam. এখানে কি দৌড়াবো ভাই? Accio. Levioso. আমার একজন পছন্দ হয়েছিল Revelio. কিছুদিন আগে, হুম, কিন্তু পরে চিন্তা করলাম আমি যদি রিলেশনশিপে যাই তাহলে এই স্কুলেই থাকতে। নেক্সট ইয়ার আমার ইচ্ছা হইলো স্কুল চেঞ্জ করার, গুড আমার গুড। অনেক কিছু ইয়া করতে হইব, তো এই কারণে আর আমি ওদিকে যাই না, যে তাতে খাই এত প্যারা কেন। আর মজা বিষয় হলো ওই মেয়ে আমাকে পছন্দ করে। ও না, এখন প্রেম টেমে জড়াও না, বাচ্চা মানুষ আছো। এই তো লোকেশন দিয়ে দিছে, এখনো বাচ্চা মানুষ আছে, বড় হও, জীবন অনেক সুন্দর, এটাকে নষ্ট করো না। ভাবলাম যে না এই যে আমি আমার লাইফে যেই ভুলগুলো করছি, আমি চাইলে এগুলো শুধরাইতে পারবো না এখন আর, ইম্পসিবল বলে তো ইম্পসিবল। ইয়েস
জীবন তুমি। ওই নাইট করে আর কই কেউই তো নাই। নাইট কোর তো মনে লাইভ স্ট্রিম করতেছে। নাইট কোর হচ্ছে এখন কিসের? তো আবার হ্যাঁ ডেল্টা খেলে সব সময় দেখলাম। ভালো তো, সাবস্ক্রাইবার বাড়বে। তো হুম। আমি তো আগেও বলতাম যে ডেল্টা যাতে লাইভ স্ট্রিম করে, তো হ্যাঁ। আমার কথা শুনতো না। যাক করুক, এটা ভালো। আমি আমাদের Ready একটু for another স্টোরি মোড round? খেলতে চাইতেছি। I think so. We shall see who ও shows up. আচ্ছা আচ্ছা। There's no one in the school I'd be afraid to Joe. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. লিটল মাস্টার গেমিং। ওকে, ইয়াস হ্যাঁ ডেল্টা খেলতেছ। Leviosa. Keep trying. আমার করতেটা হবে কি এটার সাথে? ইয়েস মিস্টার মার্ক। ইউ মার্ক ব্রাদার। কি হলো ভাই You'll get আপনার? it. বললাম নাথিং নাথিং। Next time, perhaps. না, কালকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বললেন যে ডিলেট করে দিচ্ছেন। অন করছি। Keep trying. এটা কোনটা ইউজ করতে হবে? আচ্ছা, আমার এখানে কিছু একটা অন করতে হবে। হাতের ইয়েগুলো নেই জানি কিভাবে। গেম আচ্ছা, আমি একটু ডিফেন্ডে যাই, ঠিক আছে? লাইভে আছি তো একটু ডিফেন্ডে যাই, ওকে ব্রাদার? কি খেলতেছেন? ওকে লিখেছি। লাইভ আছি তো একটু ডিফেন্ডিং আর এর লাইভটা করি। স্টোরি মোড গেম তো। কোনটা জানি করতে হবে। চেঞ্জ জানি কেমনে করে। Revelio. এই তো পাইছি। ওকে, আমাদের এখানে আর তো কিছু নাই আমার ইউজ করার। এইটা পাইছি আছে, ওকে। এইটা নিব এখানে, আর এইটা এখানে। আর কিছু আছে না। Accio. Leviosa. Protego. Leviosa. এটা কিছু কিনতে হবে মেবি। এই পাওয়ার গুলো কিনতে হবে, এটা কিনবো কোথা থেকে? হচ্ছে না তো। করতে হবে এটা কিভাবে আমার? ফলোয়ার বেসিক অ্যাটাক। Accio. ওকে, Nicely done. তারপরে কি? Leviosa. ওকে, Excellent form. Leviosa. যেটা নাই। Leviosa. Leviosa. এটা কি আমাদের আনলক হয়েছে? আনলক কত হয় নাই ভাই। করু क्या करूँ तो करूँ क्या? Leviosa. Accio. Good one. বুঝতে পারছি কি করতে হবে, যে উপরে গুলো ফলো I'd করতে say হবে। that's enough practice. You looked good out there.
Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Revelio. এইখানেই আমার মার্ক করেছে কেন? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I am going. I've got a great match lined up. Okay, brother. Okay. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. No. ওরা আমাদের কাছে আগেই সরি বলে নিতেছে। ওহ, যে আমরা মনে হয় পারবো না, আমরা হেরে যাব। Accio. Potato. There goes my way. Stupid one. Accio. Levioso. Potato. Accio. Levioso. You're better than that. Yes. Glad I didn't bet on that round. The বাচ্চা আমার সামনে। Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignments all চলো finished. ভাই, আমাদের লোকেশন খুলে গেছে। প্রফেসরের অ্যাসাইনমেন্ট খতম। হ্যাঁ, প্রফেসর অ্যাসাইনমেন্টের টুট। ভাই জাদুর ইয়াটা আসবে কখন, ওইটা দিয়ে উইরা আমি কখন ঘুরবো সেই অপেক্ষায় আছি। গাইস কমেন্ট করো কে কি স্ট্রিম দেখতেছো। Might some kind soul help me? ও উপর দিয়ে যেতে হবে। If only a new student were to help me with my sad predicament. I trust Mr. Brattleby was I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I hello, visited bro. enough Welcome- careless welcome to our colleagues at stream, St. brother. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. ডান। ওকে, আমাদের আরেকটা অ্যাবিলিটি আনলক হইলো। Good work. এটা দিব হচ্ছে আমাদের রিপেয়ারিং, এটা আপাতত দরকার নাই। এটা দেই, এটা এইখানে দেই, এক নাম্বার এটা দিব।
ডান। লাস্ট আপনার স্ট্রিম দেখছিলাম ডেল্টা ফোর্সের, অনেক দিন আবার আসলাম। ইয়েস ব্রো, আমার মনে আছে। ডেল্টা 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 খেলবো, দেখি ডেল্টা, দেখি কালকে দিনের বেলা ডেল্টা So খেলবো। help me. অনেকদিন এসে ডেল্টা লাইভ করি না। রাতে স্টোরি মোডটা খেলবো, ডেল্টাটা দিনে খেলবো। রবিবারে আবার আপডে আছে, রবিবারে আবার সারাদিন স্টোরি মোড খেলবো। ডেল্টাটা খেলতে ইচ্ছা করে, কিন্তু হচ্ছে এই একটু খেললে বেরোয় গেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়, টাইম দিতে পারি না আগের মতন প্রপার। এই কারণে একটু যদি ডেল্টা খেলি তাহলে খুব বিরক্তিকর লাগে। প্রফেসর, Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. ooh, That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ওকে, তাহলে আমরা চলে যাই। ভাই ফাইটিং এর মোমেন্ট কখন আসবে? শুধু কি এগুলোই করবো? Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. থ্যাংক ইউ ফর স্যালুট। Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. What? How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Okay.
See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Okay. ওকে আমরা তাইলে এখন থেকে ইনভিজিবল হতে পারবো। ইনভিজিবলের এটা হচ্ছে আমরা I'll be quieter than a jobberknoll. সাউন্ড করা যাবে না। না আমাদের পলায় পলায় যেতে হবে এখান থেকে। Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Okay. Good You idea. distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? আমি ভাবছি এই বাস দিয়ে আসবে, আমি ধরাটা খেতাম। Good gracious, what a mess! এখনই ভয় পেয়ে গেছি। That wasn't so difficult after all. How to find that book. Ghost, don't let her see you. এই কি করতে হবে খেয়ালই তো করলাম না। কি জানি একটা বলছিল। ও এগুলা মেবি You answer. Can't you leave us to watch about in peace? Out of here with you! Oh. Fail. Try again. ভাই এখনই ফেল। আবির হাই, আরে আবির কি অবস্থা, কেমন আছো? ওয়েলকাম ব্রাদার। Levioso! We must remain unseen. তাহলে এখানে যাবো কিভাবে এগুলো যদি দেখে ফেলে? ফাইন্ড দ্য বুক। আমাদের বইটা খুঁজতে হবে। ও বুঝতে পারছি, এদেরকে আমার ডিস্ট্রাকশন করতে হবে এমন কিছু একটা কইরা। Ghost, don't let her see you.
ভাই 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 দেখে ফেলবে। এটা কি গেম? হগওয়ার্টস লেগেসি ব্রাদার। Should be in the clear now. There's no need for us to be skulking about. Ooh. Quietly now. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. এখানে কি কিছু আছে ধরা খাওয়ার? ওকে ভাই ভয় পেয়ে গেছি অ্যাকচুয়ালি। এই জোকার ভাই। Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caught. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm ভাই going to tell. এটা দেখলে আমার ভালো লাগে। Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. ওকে এটার একটু ভাবছি এটা লাগবে না, দেখি এটাই লাগবে। Repairer. Hello guys. Guys, 3 watching. কি কি দেখতেছো কমেন্ট করো Of ভাই। course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. ও এটা কোথায় ভাই? এদিকটা দেখো কিছু নাই। ওকে মানে আমরা হচ্ছে লাইক পুরো একটা জাদুর দুনিয়া এসে পড়ছে, মানে পুরোটা দুনিয়াটাতে জাদুর, মানে অন্য একটা ইয়াতে এসে পড়ছে যেটা কেউ জাদু দিয়ে বানাইছে। দুনিয়া Where might this lead? এখানে কি আছে? ওকে আর কিছু আছে এখানে? চলো গাইজ আমরা কোথাও একটা যাইতেছি, মানে আমাদেরকে কোথাও একটা ট্রাভেল করাইতেছে। ডিসকভার দ্য সার্চ এন্ড চেম্বার, এটা চেম্বার খুঁজতে হবে। চলো এইখান দিয়ে যাবো কোথায়? Repairer. Revelio. এটাতে কি আমাদের টানমান দিতে হবে? Accio. Ah, I need to wake up that rune over there. না এটা আগুন। আমাদের যেটা ভাবছিলাম ভাই, নাইস নাইস, এটাই ভাবছিলাম। Not surprising. Guards at the ready. Revelio.
জিন্দাবাদ। এরকম কিছু তো খুঁজতেছিলাম, কিন্তু আমাদের লাইফ কমে গেছে। প্রচুর মারা মারছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ও ও Protego! ভাই কয়টা? Incendio! এটা কি আগে মরে গেছে? নাইস। এটা কি ছিল? ভাই বাইচা গেছি। ও শিট, আর চলে পড়ে যেতাম। This must be the way forward, but to where? সেম প্লেসই তো আসলাম মনে হইতেছে। Nearly there. Best No. keep my wits about me. এখানে পড়ে গেছি। Accio! ও ভাই, এটা তো পাজলের মতো। এখানে আবার ইয়ে Revelio! Incendio! বাইরের আশেপাশেও থাকা যাবে না। ভাই ভাই মরিস না, মরিস না, মরিস না, মরিস না। ও ভাই ফাইট করতে করতে নিশ্চয়ই ও ভাই বোন। Incendio! Reparo! Accio! Oh, what a fight! মজা পাইছি ভাই, মজা ফাইট। It is a book after all. এটার জন্য এত কষ্ট করতেছিলাম। কি আছে এই বইয়ে? ভাই হ্যারি পটার নাকি? ইয়েস ব্রাদার, ইটস হ্যারি পটার। এমডি আরাফাত ব্রো, ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম। এটা কারো একটা মেমোরিতে আমাদেরকে নিয়ে আসছে। ও প্রফেসর, প্রফেসর কি জানি ওর নামটা? ওর হচ্ছে কিছু মেমোরিতে আমাদের, মানে ওর কিছু মেমোরি খুঁজে পাইছি।
ওকে What a view, bhai! What a view! Oh shit! ভাই এরকম ভাই বিগ ফ্যান আরে হৃদয় ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম ব্রাদার অনেকদিন পরে এত বড় ফ্যান যে ভাই খোঁজ খবরই রাখেন না বিয়েটাই কি হয়েছে নাকি হবে ভাই কি ভিউ রে কি বানাই মানে বাচ্চাটা খুশি না এটি কি বাচ্চা You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Nice, congratulations. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. মানে প্রফেসরের একটা হচ্ছে মেমোরি জমানো ছিল যেটা আমরা দেখলাম যে পাস্টে কি কি হইল Sebastian. Sebastian না অন্য কেউ আমি শিওর Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. নাম বলে দিবে কি You're a bright boy. Don't waste this. বলে দিবে কি There was nobody else. I came alone. না ও বলছে ও একা Oh, আছে Sebastian. জানি What will your uncle say? মজা নিস তাহলে আমরা ওকে ট্রাস্ট করতে পারি ওকে অবস্থা কি চলে গেছে ওকে তাহলে এখন আমাদের কাজ কি
Reparo. ওকে, এসব বসছে, আমাদের যেতে হবে এখানে। শুধু শুধু উপরে উঠলাম। এটা জানি কোন মুভির থেকে নেওয়া, এটা হচ্ছে হ্যারি পটার, হ্যারি পটার থেকে নেওয়া। ভাই সব মানে ম্যাক্সিমাম কি মানে ম্যাক্সিমাম স্টোরি গেমকে হরর হরর একটা ভাইব দিতে চায়, গেম যেটাই হোক স্টোরি যেটাই হোক, ঠিক আছে, হরর একটা ভাইব দিতে চায়। স্যালুট কর বেটা, গুড। অফিসার পিক্সের কাছে আমাদের আবার চলে যেতে হবে, ক্লাসরুম। বাট এত রাতে আমাদেরকে কি ক্লাস করাবে এত রাতে? দিন হয়ে গেছে, নাইস। আমি কি সারা রাত জেগে ঘুমাইছি? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. যাওয়া পর্যন্ত It wait is করতে হবে। rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's আমি যে ক্লাসের ওই দুষ্ট inconceivable. বাচ্চাটা, Ah, সিরিয়াস কথাটা এখানে গিয়ে আমি মজা নিব। I'll see what I can find out. থ্যাংক ইউ স্যার চলে যাবার জন্য। আমি আমি আগে দিই, আপনি অনেক বেশি ছিলেন। জান বাইরন, বাইরন বাইরন স্যার, বাইরন 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 স্যার, আর আসবেন না স্যার, বাইরন স্যার, বাইরন আর আসবেন না, দায়িত্ব আছে না হেডমাস্টারকে বের করে দেওয়ার। Wait, you accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. এই বই কি আছে? কি এমন কালো জাদু আছে? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Nice, ভাই। It আগে থেকে appears someone ছিল। has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Okay. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. ওই যে আমরা যে মেমোরিটা দেখছি না, ওইটার ব্যাপারে নিয়ে কথা হইতেছে। ঠিক আছে? I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. আর স্যার আমাদের এখন যেতে হবে, এটা কোথায়? এটা ব্যাপারে তো কিছু বললো না, কোনো কিছু দেখাইতেছে না। ওকে,
Mail. So, interview. Yes, view school. Okay, look on. Okay. ওকে, চলো। যেখানে আমাদের কিছু জিনিস আপডেট করার অপশন আছে, আমরা আপডেট করে নিই, দেন তারপর ওদের সাথে মিট করে নিই। ভাই এটা বিচ্ছিরি, এটা নাই, আমাদের এই নর্মালটাই ঠিক আছে। ড্রেসের ভিতরে কিছু চেঞ্জ আছে। ড্রেসও ভাই এটাই মেবি বেটার ভাই, এটা কেমন জানি লাগে না? থাক ভাই, ক্যাপ ভাই, এইটাও বিচ্ছিরি ভাই, ক্যাপ লাগতো না, ক্যাপটা এইভাবে ও ক্যাপ পরে গেছে, ক্যাপ ছাড়াই তো ভালো ছিল। Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to Okay, talk to you okay. about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Okay. আমরা ন্যাটিনা শর্ট ফর্ম কি ছিল? ন্যাটিনার নাম, ন্যাটির সাথে একবার আসি। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. ওকে, আবার অ্যাসাইনমেন্টও করতে হবে, ওর সাথে দেখা করতে হবে, কোনটা যাব? চলো ফার্স্ট এইড থেকে ঘুরে আসি, দেন আমরা অ্যাসাইনমেন্টটি শেষ করে দিন। গাজা বানাই কেডা? থাঙ্কু ভাই, কখন যে আমি এর থেকে দূরে যাব, মানে লাইক পুরো হগওয়ার্টসটারে ঘুরতে পারবো, মানে হগওয়ার্টসটা এক্সপ্লোর করতে পারবো। বসে আছে What am I missing? ফার্স্ট ট্রাভেল পর আগে এখানে নিয়ে শেষ করি। এখানে আমাদের কি করতে হবে? जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना। Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. এই মোমেন্টের জন্যই তো অপেক্ষা করতেছিলাম। Ah, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. I'm a teacher. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. My captain, the prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug.
yeah. Yeah. এটা কি ভাই? ভাই ভাই আমার কান বিরক্ত হয়ে গেছে। আমি এমন বুঝলাম যেটা কেন দিছে কানে। আমার বললাম আমি হেডফোন খুলে ফেলতাম। Envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Okay. Reparo. ভাই জীবনটা যদি এরকম I'm very হতো sorry about জাদু দিয়ে সব ঠিক করে that. ফেলা Yours was যেত। a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You visited the magic need. Wonderful. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Okay, আমাদের এখান থেকে যেতে হবে। ও এখানে আবার কি করতে হবে এখানে? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. To our stream. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leanne. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Bro, হাসতেছেন নাকি মাল্টিপ্লেয়ার খেলা যায়? Thank you. স্টোরি লাইন I nearly put হয়ে Sebastian in his place myself. থাকলে খেলা I mean, I would have জানি না। if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical. Here we are. Home of the Chinese chomp. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. এটা মাল্টিপ্লেয়ার খেলা গেলে মজাই হতো ভাই। সেই লাগতো স্টোরি মোড গেমগুলো মাল্টিপ্লেয়ার করলে সেই লাগবে ভাই। এটা কি করতে হবে? Incendio, Reparo. Hold tab. Incendio. GTA role play খেলেন? GTA role play GTA Incendio. Reparo.
Accio. Reparo. কি করতে হবে এটা? কিছু কিছু স্টোরি লাইন গেমে মাল্টিপ্লেয়ার খেলা যায়, হ্যাঁ অ্যাসিন ক্রিয়েট মেবি খেলা যায়। Mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, মানে but they left এটা the হচ্ছে honking ওরা এটা daffodils in মাইরা দিছে, tatters. বুঝতে পারছি। Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone. স্টোরিটা জোস, আমাদের মাত্র স্টোরি Well, বিল্ড আপ imagine that wasn't a dummy. আসলে আমি সারপ্রাইজ। I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents would plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. দেখা যায় মাঝে মাঝে এই অফিস ছুটি থাকলে বা মন অনেক বেশি খারাপ থাকলে পরে স্ট্রিম করি, তাছাড়া স্ট্রিম করা হয় না। And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. Hey cutie man. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really চলো আমাদের এখানে কাজ শেষ। Only cost me my damned hearing. আমাদের এখন হচ্ছে বাইরে যেতে হবে। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ। ভাই ফাস্ট ট্রাভেল করে যেতে পারবো না, দূরে দূরে যেতে হবে কি? ভাই এত দূরে দূরে যাবো এখন আমরা? ফাস্ট ট্রাভেল করতে পারবো না? 500 মিটার দূরে যাবো, দূরে দূরে। ऐसा क्यों होता है? भाई 500 মিটার দৌড়াই লিটারালি রে, বুঝলাম ভাই। পাঁচশো মিটার দূরে দূরে যেতে হবে, শর্টকাট মারা যায় না, এটা কোনো কথা? গান কে খায়? একটা গানে হেডফোন দিয়ে দিল তো পোলাটারে গান শোনাইতাম, 500 মিটার দূরে তো আর গান শুনতো। Every time I'm there, everyone's ভাই 500 মিটার দূরে যাবো, আমাদের ওই যে এই উইরা টুইরা বৈশা টৈশা যায় এমন কিছু দিলেও তো পারে ভাই। বাইরে থেকে হয় নাকি দেখি, ভিতরে ছিলাম দেখে হয়তো ট্রাভেল না হইতে পারে। ওয়ার্ল্ড ম্যাপ না, এটা ট্রাভেল হবে না। চলো ভিউ দেখতে দেখতে যাই, ভিউ আবার সুন্দর আছে।
Meet Natty on in. যাইতেছি Revelio. এগুলো ওকে এগুলো কি একটা হইলো ও কিছু একটা তো হইলো এগুলো দিয়া মানে কি বৃষ্টির শব্দ না বাট বৃষ্টি কি পড়তেছে দিও না জঙ্গলের আশেপাশে কিছু তো ঝর্ণা টর্ণা আছে মি চলো আমরা শর্টকাট মারি ওই যে দেখছো আসে ঝিল আছে তার মানে আশেপাশে ঝর্ণাও আছে যেটা পানির শব্দ আমরা পাচ্ছি আচ্ছা গাইস স্ট্রিম কোয়ালিটি কিরকম আমার একটু কমেন্টে জানাও তো যে স্ট্রিমের কোয়ালিটি আমাদের পারফেক্ট আছে কিনা It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. ভালোই কি সেরিদো ভাই ভালোই কেন They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. আমার সবগুলো I একজন know that's a lot সাবস্ক্রাইব to করে দিত absorb. তাইলে বুঝছেন 1k সাবস্ক্রাইবার হয়ে যেত এটাও তো করতে পারতো তারা জীবনে তো আর কিছু দেয় নাই একটা For সাবস্ক্রাইব now, করে দিত it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I'm glad to hear. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here?
Sorry guys, sorry. I am here. আচ্ছা স্টোরি তো দেখলামই না, কি করতে হবে এখন? আমাদের যেতে হবে কই? ভাই ভিউ দেখছো গাইস? এই পথ যদি না শেষ হয় তবে They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! সবাই জাদুকর ভাই এখানে। Let's get it done. Incendio. You don't stand a chance again. You will not. Incendio. Reparo. You insolent crap! Oh, ওইটা আবার কে? I'll watch the light go out of your eyes. নাম কি লেখা আছে? Drop right, potato! Expect to hold them off! I'm not going anywhere. Hi! Bye bye, আমার ইয়ে। Tell Rookwood to find me himself. You're easier to spot than in a rumble. You're going to regret that. I'm just warming up. How embarrassing! Incendio. Reparo. ভাই কোন রকম বাচ্চি। What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. এখানে আমাদের করতে হবে কি? Are you all right? I am, thanks in no small part to your watching guys. excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? Priya? Who is Priya? Priya আমার Priya. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. Priya? She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. এই মুভির নায়িকার নাম ছিল প্রিয়া। প্রিয়া আমার প্রিয়া। গানটা হালকা হালকা মনে হইতেছে, পুরোটা মনে আসতেছে না। হৃদয় ভাই গানটার নাম কি বলেন তো? মানে হৃদয় ভাই বলতে পারবো আমি শিওর। I thought Merlin was a myth. Yes! I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures?
These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Oh. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Guys, আমাদের কিন্তু 2টা লাইক হলো 10টা লাইক কমপ্লিট হবে। With me. It's just over there by my tent. আচ্ছা আমাদের কিন্তু গাইস আর 2টা লাইক কমপ্লিট হলে 10টা লাইক কমপ্লিট হয়ে যাবে গাইস। We want 2 more like guys. আর we want থোড়া থোড়া ভালোবাসা গাইস। এখানে আমাদের করতে কি হবে? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. এটা আমাদের এখানে দিতে হবে। Okay. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these tiles. Accio. Solve the medals. Incendio. Okay. The flames make the pyre sing. ব্যাপারই না ভাই। জাদু তো না, ঠিক আছে? কি বলে How beautiful! পাজল, এসব পাজল সব তো ছোটবেলা দিয়ে করি ভাই। I can hardly believe it. আবার ওর সাথে কি কথা বলতে হবে? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Okay. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and এখন আমাদের কোথায় যেতে হবে? Okay. Hogwarts map. আমাদের যেতে কোথায় হবে? কোনো লোকেশন দেয় নাই যে আমাদের এখানে যেতে হবে? চলো আমরা ফার্স্ট ট্রাভেলিং করে চলে যাই, কারণ ভাই এত দূরে দৌড়ে দৌড়ে खत्म हो जाएगा रे जिंदगी। हमको
यूं मिल जाओगे हमने सोचा न था हमने सोचा न था भूल जिनिस यूज ओके Maybe auras or someone from the ministry guarding the school after the incident. हमने सोचा न था Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Sure. Guys, watching comment karo bhai. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Our mouse ghuraite hobe. Ghura bhai, ghura. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Dilam. Okay. আবার দিতে হবে দিলাম আবার ঘুরাইতে হবে কি ইয়েস এবার এই সাইডে ঘুরাইতে দিব তাড়াতাড়ি আস্তে I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home for... Professor Sharp must have learned a lot during... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'm not sure that's what... I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I'm sorry, I can't get it. Very well.
I'll bring you a fupa feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. আমাদের কিছু জিনিস কালেক্ট করতে হবে এটা কোথা থেকে I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. Amit. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld Amit. potion on their first try. Amit, brother, well we done. miss you. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shah is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. আমাদের এখান থেকে যাইতে করতে হবে এগুলো কালেক্ট করার জন্য এগুলো কালেক্ট করবো কোথা থেকে Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. A well-prepared Okay. এত পরে কেটা এত পরে লাগলো তো ক্লাসের ফালতু হয়ে থাকতাম বাট ব্যাক বেঞ্চার হয়েছিলাম Remember, precision is key when brewing potions. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. ফার্স্টে কি দিব ওকে 27-25 সেকেন্ড ভাই রান্না বাড়াও করতেছি দেখছো গাইস রান্না বাড়াও করতেছি आप हमको यूं मिल जाएंगे आप क्यों जाएंगे हमने सोचा न था Okay, pick up. আর কি করতে হবে ভাই And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon's done. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was
skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Oh. Okay, আমাদের এখানে class complete. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. এখন আমরা যাবো কই? My Wiggenweld potion's utter rubbish. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pension. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blick. Guys, before watching, কে কে দেখতেছো কমেন্ট করো guys. Do you want थोड़ा ভালোবাসা guys? God knows about that book you found. Is it missing something? It does not believe it is safe to speak out in the open. He has left another note across the breeze. Anyone the fill of rocks, take care. Tell no one about this. আমরা বলবো আমাদের কাজ হচ্ছে সবাইকে ঘুরে ঘুরে বলা যে ভাই দেখেন এটা ঠিক আছে আমাদের কাজ হচ্ছে বলা Who is Scrope? Scrope. জানা কিউ তাক আর না গাই এইখানে কি আছে এখানে কিছু একটা তো আছে ওই যে আরে আমাদের কাছে এগুলো লুকায় না ও এটা কই থেকে আসলো ভাই কসম মারলাম আমি এটা কই থেকে আসলো almost their head of the principal just down for আর এগুলো পরে গেল এগুলো পড়ার টাইম না I think I know just the place. বা আমি স্টোরি মোড গেমে যখন কিছু পড়তে বলে না হ্যাঁ সেদিন ক্রিয়েটের মতন টাইম মেশিন দিয়ে টাইম না নিয়ে যেতে হবে ভাই চিন্তা করো আমার অফিসের গ্রুপে শুধু কক্সের ছবি মানে কক্সে যেতেছে তো বাসে সবাই মেবি এখন কয়েকজন মানে ঘুমাবে আস্তে ধীরে এরা হচ্ছে ছবি টবি পাঠাইতেছে কারণ আমার হচ্ছে কক্সে যাওয়ার কথা ছিল আমি না গিয়া আমি লাইভ স্ট্রিম করতেছি বাট তোমরা কমেন্ট করো না কিছু তো আছে ভিতরে নাকি কক্সে ঘুরতে না গিয়া জাস্ট চিন্তা করছি যে বাসায় থেকে লাইভ স্ট্রিম করবো তাই লাইভ করতেছি বাট তোমরা কমেন্ট করো না গাইজ এটা কিন্তু খারাপ জিনিস এত কষ্ট করার পর আর কিছু আছে এখানে Revelio. এটা বাইরে Let me just go though. Down to the water's edge.
This had better not be a trick. খেলা পারে না এ ভাই এখানে কি না পারার কি আছে ব্রাদার Remember, this is the bad manners. না পারার কি আছে ভাই ভিউ দেখছো গাইস এই গেমে এফপিপি করা যায় না গেমটা এগুলো ও সেই তো মাসেই তো লাগে এটা যে শামুক বা জাদুই শামুক Genie. Thank you for coming all this way. Okay, Onnam is okay. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook Belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. How do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. না এটা কিন্তু ঠিক না It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. এই যে একটা গান মনে আসছে ঠিক আছে ডোন্ট মাইন্ড একটা সিতারা তুই ও ভাই ও এটা কি অক্টোপাস ও ভাই আরে ভাই লেন্স Incendio. Accio. ভাই আমি মরে জিতেছি ভাই এটা কোনো কথা ভাই এগুলো কোনো কথা ভাই এটা ঠিক এটা ফেয়ার না ভাই এইটা এখানে আছে ভাই এগুলো কি ভাই এটা কি ছিল ভাই আমার তো ওরা না ভাই এটা ঠিক না ভাই বট ভাই আমি ওরা মারবো ভাই ওয়েট দিতে হবে ভাই ওয়েট আপনি এমনি আমার আজকে কষ্ট দিতেছেন আপনারা মিয়া সবাই মিলে আমার কষ্ট দিতেছেন এখন বলেন মিয়া এখন বলেন বট এখন বলেন ভাই
এখন বলেন বট ভাই। ও আরেকটা আছে। মাইরেই তো চলবে গেম। Reparo. Reparo. গায়েবো ব্রো এই তো Reparo. কিন্তু গায়েব ডেঞ্জারাস তো ভাই। একটুগুলো একসাথে আসতেছে। না ভাই ভাই আমার শরীর পুরো মানে পছন্দ খারাপ হয়ে যেতেছে। সাউন্ড ছিল নেই ভাই। Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. অনেক স্ট্রং বট লাইক দিস। মারমো যাওয়ার টাইম এগুলা এমন মারমো এত বালিশ সব প্রিয়া পালাইবো এগুলা। ওকে Could it be a visitor? Oh. Oh! Ah. Ooh. Ah. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not guys, my আমাদের আর finest 2টা লাইক হলে moment. কিন্তু 10টা লাইক কমপ্লিট হয়ে যাবে গাইস। উই নিড 2 মোর লাইক গাইস। উই ওয়ান্ট থোড়া ভালোবাসা। I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. No. And you see what মজার happens একটা next. ফ্যাক্ট বলি, মানুষ লাইভ Here's স্ট্রিম an করলে idea. সাবস্ক্রাইবার বাড়ে আর আমার Why কমতেছে। don't you meet me at দুইটা the কমে edge of গেছে the তারপর। Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. দেখো গাইস, মানুষ লাইভ করে সাবস্ক্রাইব বাড়ানোর জন্য। ভাই আমি লাইভ স্ট্রিম করতেছি সাবস্ক্রাইবার কমানোর জন্য। আমার লাইভ স্ট্রিমে সাবস্ক্রাইবার কমতেছে ভাই। লিটারালি ডুড, কি দিন আইসা পড়ছে। মজা দেন। মজা তো জীবন আমার সাথে নিয়ে নিছে, আমি আবার কেমনে দিমু ভাই। আমি ভুল হয়ে গেলাম, আশেপাশে দিয়ে যেমন এবার
মজার জীবন আমার সাথে এভরি টাইম নাই, বুঝছেন ভাই? ওরে সব ভালো তুই একা বাসিস না। তাদের দিকে তাকান কেন? এই তাকাই নেই, তাদের দিকে না তাকায় অন্যদিকে ঘুরে আইসে পড়ছি। Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Okay, chalo guys. কই যেতে হবে ভাই? যাবোটা কোথায়? চলুন। ওকে, তো এখানে যাওয়ার আগে আমাদের কিছু জিনিস শিখতে হবে। যেতে গেলে ভাই সামনে না অনেক ফাইট জমা আছে। এইখানে আসার আগে আমাদের তো কিছু শিখে আসা উচিত ছিল বলছে। এদের সাথে না ফাইট করতেছে, বাট এখানে আসার আগে আমার কিছু শিখতে বলছে। আমরা যাবো কোথায়? এই পড়িস না ভাই, খেয়ালই করি না মাঝে মাঝে, হাঁটাহাঁটি করার সময় আমরা খেয়ালই করি না ভাই। আমাদের মূলত যেতে কোথায় হবে ভাই? What do you have in store for me this time? I need to learn the chairman before I can follow into the forest. এখানে কিছু একটা করতে হবে। গেম 91 জিবি, এত জায়গা নাই। আরে ভাই থাক, কষ্ট পাবেন না, গেম আসলেই বড়। On another adventure, are we? এখানে
আচ্ছা আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি কি আছে। হগার লেগেসি 91 জিবি, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। অনেক বড় গেম তো ভাই, স্টোরি অনেক বড় তো। স্টোরি 30 ঘন্টা কত ঘন্টা মানে এক ইয়াতে, তো স্টোরি অনেক বড়। এখানে আমার কিছু করতে হবে কি? This is utter nonsense. I've never heard such rubbish in all my life. ভাই এদের সাথে এখনই আমি ফাইট নিতে পারবো না, আমি ভুল জায়গায় ছিলাম। That was... না ভাই এদের সাথে এনিমি মারবেন, এদেরকে মারতে হবে কি? এদেরকে মারতে হবে এখনই কি? এদেরকে মারতে হবে এখনই, এদেরকে মারতে হবে ব্রাদার ভাই। আমার মনে হয় না যে এখনই এদেরকে মারতে হবে। আচ্ছা এদেরকে মাইরে নি। Come out before I find you. Potato. Nice try. Head in the clouds, this one. And it's production. That's just pitiful. You'll feel that. Paprika. How does that feel? You having the knuckle? ভাই এগেন শেষ, বট শেষ ভাই। আগে এদেরকে মেনে নিতে হবে এরকম কথা? মানে এখন তো আমার ওই পাওয়ারই দেয় নাই ওরা ভাই। এখানে পাওয়ারের ব্যাপার স্যাপার আছে দিতে ভাই, বুঝছেন? Someone. Oh, I'm going to enjoy this. Incendio, prepare. You haven't got a prayer. And I haven't even had. Is that the best you got? That's proper football, that Ringo. Prepare. Did I hurt you? Learn that in first, did ya? Reduction. Is that all you know? Accio. Incendio. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Accio.
ভাই কোনো রকম হিলিং স্যার নাই, হিলিং অটো বাড়ে না অন্যান্য গেমের মতন? বাড়তেছে। ম্যাপ দেখেন মিয়া, আরে ম্যাপ ওই জায়গাটা লক, ম্যাপ এই জায়গাটা লক, ঠিক আছে এটা লক। কি জানি এখানে করতে হবে, কইরা দেন এটার কাছে যেতে হবে, এই যে এইখানে যেতে হবে, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ভাই এগুলারও কত পাওয়া? Yes. Incendio. Ugh. Shame you're... Incendio. যেটা ভাবছিলাম আগুন দিয়ে মারবেন, হ্যাঁ মারছি। আচ্ছা আমাদের এইটাও মেবি পড়তে হবে। Incendio. ওই তারপরে তো এটা খুললো না। এইখানে আসার আগে মেবি আমাদের অন্য কোথাও যেতে হবে। I should come back to this another time. Reparo. Incendio. What was that? Head in the clouds, this one. Accio. Better luck next time. That's just pitiful. Not so tough now, are ya? ভাই ওর সামনে আমার ইয়ে কাজই করে না। Confringo. Reducto.
সালাম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। ওই আগুন মেরে পরে ওই জায়গায় যাবেন। আগুন মেরে পরে ওই জায়গায় যাবেন। আগুন তো মারলাম, ওইখানে কিছু তো হইল না। আমার কি জানি শিখতে বলতেছে, ওয়েট। I need to learn in German before I can follow this project the ghost into. আমার শিখতে কোন জায়গায় যেতে হবে ভাই? Knew I'd find you. Take off, Fringo! You'll feel that tomorrow. If you love Reductor. এটা কেমন গেম? এটা স্টোরি গেম, এটা হচ্ছে স্টোরি মোড গেম। Shall we finish what we started? No. এটাও কইরা ফেললাম, বাট এখন ওই জায়গায় লড আমার কিছু একটা শিখতে হবে, যেটা যেন কই যেতে হবে এটাই বলতে পারতেছি। এটা হাই ব্রো, হ্যালো। আরে ব্রো, কি অবস্থা, কেমন আছেন ভাই? অনেকদিন পর। আজকে ই ফুটবল খেলবো ভাবছিলাম, কিন্তু পরে না, লাইক আমি বাসা থেকে মানে ইনস্টল দিয়ে গেছি গেম, অফিস থেকে আইসা দেখি গেম ইনস্টল হয় নাই। আই এম লাইক আচ্ছা, আমাদের তাহলে এখান থেকে যেতে হবে। এখানে আমাদের কিছু নাই, আমাদের কিছু একটা শিখতে হবে। ওইটা শিক্ষা পরে এখানে আসতে হবে, তার আগে আর এখন আমাদের কোনো কাজ নাই। চলো গাইজ, আমরা আপাতত এখান থেকে যাই, দেখি কোথায় গিয়ে কি শিখা যায়। ভাই রেজিডেন্ট ইভিল খেলবো ইনশাল্লাহ ওয়ান ডে। যে গেম খেলতেছি এই স্টোরি মোড গেম খেলার পর কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই স্টোরি মোড গেম খেলার পরে তো 2টা সাবস্ক্রাইবার কমে গেছে। কি যেন একটা শিখতে বলতেছে। ভাই মেয়েদের মন নিয়ে খেলেন। ভাই হৃদয় ভাই, মানে হৃদয় আছে, মজা নিতেছেন হৃদয় ভাই আমার সাথে। গাইজ একটু ওয়েট, মানে হৃদয় আছে ফুল মজা নিতেছে, মানে আমাদের সাথে আজকে পুরো মজা নিতেছে। ব্রো হিটম্যানও আছে, ইয়েস, অনেক গেম আছে খেলার জন্য। আমি না চিন্তা করতেছি, মানে আমি একটা জিনিস চিন্তাছি, স্টোরি বেস গেমের মজাই এই সাবস্ক্রাইবার বুঝে না। ইয়েস, স্টোরি মোড গেম হচ্ছে কি বলবো, স্টোরি মোড গেম হচ্ছে একটা আবেগ, ফিলিংস, লাইক একটা স্টোরি। মানে গেম তো ভাই দেখো, গেম হচ্ছে জাস্ট ফাইট আর অ্যাকশন না, গেমটা 40 ঘন্টা 45 ঘন্টার একটা স্টোরি থাকে, সেই স্টোরিটা অনেক বড় হয়। ঠিক আছে, তো তারপর হচ্ছে আগেইতে হয়, এটা এত সহজ না ভাই। আমি বললাম আর হয়ে গেলাম ব্যাপারটা। ইয়া গেম খেলার ইচ্ছা আছে আমার, এই যে ব্যাটম্যানের যে গেমটা আছে না, স্টোরি বেসড, ওটা খেলার ইচ্ছা আছে। কি জানি গেমটার নাম, দি ব্যাটম্যান না কি জানি গেমের বললাম।
Wait guys, wait, give me थोड़ा time guys. Comment করতে থাকি and give me थोड़ा time. ঠিক আছে? আপনার আবেগ নিয়ে মেয়েরা খেলে আপনি আর কি খেলবেন? এই বিষয় বলেন ভাই, বলেন সমস্যা নেই, বলেন ভাই, থাকেন পচাইতে থাকেন আমাদেরকে। ঠিক আছে, পচাইতে থাকেন, প্যারা নাই। হ্যাঁ সাথে আমরা কষ্ট পাই না ভাই এইসব জিনিসে। আমরা এইসব জিনিসে কষ্ট পাই না। আমাদের জীবনে কষ্ট পেলে কিছু নেই। আমাদের জীবনে আছে শুধু বাস আর বাস। ঠিক আছে, ঘুম থেকে ওইটা বাস খাওয়া শুরু করি, সেই বাস সারাদিন নিতে থাকি। আমাদের জীবনে কোনো কষ্ট নেই ভাই, বুঝছেন? জীবনে কোনো কষ্টই নেই। জীবনটা হচ্ছে সব সময় তো আর পাই না আপনারে। ঠিকই আছে ভাই, দেন না, একটাই তো জীবন আমার। একটা জীবনে যদি মজা না নেন তাহলে কি হবে? চলো গাইজ, আমাদের কিছু শিখতে যেহেতু হবে, কর্পোরেট অফিসে বেশি খাইতে খাইতে এখন আর কোনো কথা গায়ে লাগে না। আসলে ভাই, আসলে জীবন এত কিছু শিখাইছে, কোনো কিছু গায়ে লাগে না ভাই। আসলে এখন কিছু গায়ে লাগে না ভাই, এটা কিন্তু ট্রু, রিয়েলিটি। একটা মজার ফ্যাক্ট বলি, মানে আমি কোন একটা কাজ করলাম, and আমাদের অফিসের ডিরেক্টর অনেক বেশি, এটা আমি মনে হয় সবাই বলছি এখানে যারা আছে। তো যার কারণে হয় কি, আমি এক এক সময় এক এক পেন খাই। ঠিক আছে, লাইক কোন একটা কাজ করলাম। Hello there. Perhaps you can help me. কোন সময় একটা কাজ করলাম, কেউ একটা কিছু বললাম, মন চাইলো বললে চলে গেল, এরকম অনেক হয়। ঠিক আছে, কিন্তু আরেকজন আইসা বলে যে না ভাই এটা ভালো হয়েছে, আমি বলি ওকে। দেখেন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমি যত কিছুই করি না কেন কেউ কিছু বলবে। Hello, were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining মেরা me for মজা a bit নাই of an কিছু না, আর আমরা নিলে দোষ। following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. ভালো কিছু করেন Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff scheme. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinating. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. ভুল ক্লাসে এসে পড়ছি। Find the... How many letters do you think come in and out of Hogwarts? Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. তারপর তো আপনারা মানে এক বছর আন্ডারে কাজ করছেন বা যে কোনো একজন প্যারা দিছে,
আমার অফিসে Handy resource indeed, your field 44টা guide. বস ভাই, I'm most pleased to be included. ঠিক আছে? আমার অফিসে বসই হচ্ছে 44টা। আমার কি অবস্থা চিন্তা কর। আমার মানে মানুষের চিন্তা হয় ভাই, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, শেয়ারের মালিক অনেক বেশি, বসের অভাব নাই। And মজার একটা ব্যাপার বলি, আমি মানে আমার অফিসে একটা কম্পিউটার নিছি, মানে আমার জন্য, আমার ডেস্ক সাজানোর জন্য আমি একটা কম্পিউটার নিছি, যেটার বাজেট বেশি ছিল না। আমি টুকটাক আমি যেহেতু অফিসের নিবার, আমার এত একটা, যেহেতু আমার গ্রাফিক্সের কাজ বেশি ভালোও লাগবে না, অনেক খারাপ হইলেও চলবে না, তো আমি 1,06,000 টাকা একটা নিছি, বানাইছি কম্পিউটার একটু। এখন কারো সমস্যা নাই, ঠিক আছে? এক অ্যাডমিনের সমস্যা, যে এত টাকা দিয়ে যে পিসি না বানাইলেও পারতো। আর আরেকটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টের, না অন্য কারো কোনো সমস্যা নেই। এই দুইজন বিলাই এই পিসি দিয়ে করবেটা কি, গেম খেলবে? এই পিসি এত দামি পিসি কেন ভাই? আমি বিলাই ভাই, এটা কোনো কথা? গ্রাফিক্সের কাজ করবো, ভালো পিসি লাগবে না? তারা এটা শুনতে রাজি না, ঠিক আছে? তারা এটা শুনতে রাজি। তাদের কথা হচ্ছে 20-30 হাজার টাকা, 40,000, মানে আমার 60-70 হাজার টাকা বলতেছে। আমি বলি ভাই, এই পিসিতে তো কাজ করবো না, নিলে তো লাখখানিক টাকার পিসি আমাদের নিতেই হবে। এখানে কোনো ক্লাস আছে? না ভাই, আমি ভুল জায়গায় যাইতেছি, বুঝতে পারছি। আমি এই স্টোরিটা নিয়ে এখন ভুক্তভোগী হয়ে পড়বো। বাট আমার অফিসের একটা মজার ব্যাপার আছে। আমি যেহেতু নতুন জয়েন করছি, বেশি দিন হয় নাই, এই যে ভাই অফিসের নাম নিতে না নিতে অফিসের মেসেজ হিসাব পড়ছে। আমার অফিসের একটা মজার বিষয় হচ্ছে কি, আমার অফিসে যে কয়টা ডিরেক্টর আছে তাদের মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি খুবই কম ভাই। আল্লাহ জানে কোনোদিন তারা যদি স্ট্রিম দেখে, বাই এনি চান্স কেউ যদি দেখায় ফেললে ভাই, সবচেয়ে মজার জিনিস কি, প্ল্যানিং ম্যানেজার আছে বলে একটা, জিএম বলে একটা, এই ম্যানেজার বলে একটা, ভাবে একটা, ডিরেক্টর আছে বলবে একটা, চেয়ারম্যান আর ভাইস চেয়ারম্যান এসে বলবে হ্যাঁ ভাই ট্রু, যে যেমনে প্যারা তেমনে ভাই। ভাই আমি একটা কথা বলি না, আমার অফিসে একটা জিনিস আমি এটাও বলে দিই, আমার অফিসের একটা মজার ফ্যাক্ট, আমার অফিসে একটা মজা হচ্ছে কি, আমার অফিসের মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম, ঠিক আছে? বুদ্ধিশুদ্ধি কম বলতে সবাই না, কিছু কিছু। তো এরা কি করতে অফিসে আমি জানি না, জাস্ট এদের মনে বাপের টাকা আছে আর না চুরি চামারি করছে, দুইটার একটা। এদের জীবনে কোনো সেন্স নাই, ঠিক আছে? এরা অফিসে ঢুকে খায় দায় ঘুমায়, অফিসে বসে বসে সারাদিন চা খায়। Perhaps I'll come back to this. ভাই কেমন আছেন? আরে ভাই তানভীর ভাই, আমি মজা একটা, তানভীর আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে, আপনি কেমন আছেন? মজার না, আমি একটা বাজে বলি, একটা বাজে দিক বলি ভাই, আপনি কি মনে করবেন আমি জানি না, রাগ করছেন নাকি জানিও না। আমি গতকালকে আপনার মেসেজের রিপ্লাই দিচ্ছি, মানে আপনার কমেন্টের আমি রিপ্লাই দিচ্ছি বারবার, যে ভাই আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আফটার লং টাইম, ইয়েস। ঠিক ওই টাইমে যে কাজটা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি, কমেন্ট গুলা যাইতেছে না, মানে আমার কমেন্টই যাইতেছিল না। ভাই বুদ্ধি শুদ্ধি কম নাকি বোকা সাজে ভাই? জানি না ভাই, কিছু একটা তো সাজবে। যেমন আজকের একটা মজার ফ্যাক্ট বলি, আজকে আমার অফিস থেকে যাবে কক্সে, আমাদের অফিস থেকে 200 জন, মানে আমাদের যেই নতুন প্রজেক্ট হচ্ছে, মানে আমাদের যেই কক্সবাজার আমাদের ইনানি বিচে একটা 4,000 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট হচ্ছে, খুব বড়।
তো আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য হচ্ছে ক্লায়েন্ট ভিজিট করবে, মানে যারা শেয়ার হোল্ডার আছে বা যারা শেয়ার কিনতে আছে তারা ভিজিট করবে, প্রায় 200 লোক, 200 পিপল, ঠিক আছে? তো এদের একটা মজার ফ্যাক্ট বলি, এরা যাচ্ছে ভাই, কোনো প্যারা নাই, কোনো এমপ্লয়ি নিবে না, কোনো প্যারা নাই। এন্ড অফ দ্য টাইম আমি যখন সব শিডিউল বানায় ফেলছি, শিডিউল সব লিস্ট, কে যাবে কে যাবে না যাবে সব করে ফেলছি, মানে আমার কোনো কাজ নাই, মানে এক কথায় আমার মাথার পেন সব শেষ হয়ে যেতেছে। এখন তারা জাস্ট আমার লিস্ট দিবে, আমি লিস্ট মতন কাজ করে দিব, শেষ। দেন আমি বাসায় এসে পড়বো, আমার প্ল্যান আমি 5টা-6টার ভিতরে কাজ করে বাসায় চলে যাব। তো সকাল 10টার দিকে, মানে আজকে কাজ তো 2-3 দিনে যা করার করে ফেলছি, আজকের চিন্তা ভাবনা এরকম ছিল আর কি। আজকে শুধু কারেকশনের কাজ থাকবে, তাদেরকে টুকটাক কাজ করে দিয়ে তারা তো রাতে বেরোবে, তারা 10টা বাজে মেবি রওনা দিয়ে দিছে। তো আমার হচ্ছে 5টার দিকে আমি অফিস থেকে বের হয়ে যাব। হুট করে আমাকে বলতেছে সকাল 11:30টার দিকে, না 12টার দিকে বলতেছে, 12টা 12:30টার দিকে বলতেছে, জিহাদ সাহেব, আপনি কিন্তু আমাদের সাথে যাচ্ছেন। জি স্যার। কয় আমরা আপনাকে নিয়ে যাব। না আমি তো অবাক হয়ে গেলাম, কিরে ভাই, তারা গতকালকে আমাকে কিছু বলল না, হুট করে আজকে বলতেছে। তাই আমাকে পরে বলতেছে, আপনি একটা কাজ করেন, কাজ করবেন, আপনি সন্ধ্যার পরে গিয়ে ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে এসে পড়বেন। আমি বললাম, স্যার এইভাবে বললে তো হয় না, আজকে সম্ভব না, ঠিক আছে? আমি নেক্সট টাইম যাব না, যেহেতু আমাদের 2-3 মাস পর পর কক্সে থাকে, প্রজেক্ট ভিজিট থাকে, তো আমি তখন যাব না। তো পরে বলতেছে, আপনাকে দিয়ে স্টার্ট করবো ভাবলাম, নিয়ে যাবো এমপ্লয়ীদের একজন একজন করে, আপনারা নিয়ে যেতাম এবার, বাট আপনি তো না বলতেছেন। স্যার প্রিপারেশন একটা ব্যাপার-স্যাপার থাকে। ছেলে মানুষের প্রিপারেশন, একটা প্যান্ট হইলি আর একটা গেঞ্জি হইলি তো ছেলে মানুষের হয়ে যায়। আমি কি, না স্যার এভাবে তো আর হয় না, একটু ইয়া লাগে। তো আপনারা যান, ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম আমরা, ঠিক আছে, ইয়ে করবো না। তো এইটা বলার পর, মানে এইটা বলার পর মানে তাদের রিঅ্যাকশন এইরকম যে, না সবাই যাইতে চায়, তাদেরকে নেই না, আর তোমার নিতেছি, তুমি যেতে চেবা না। ভাই এখন আমার কথা হচ্ছে, মানে এদের সেন্সটা কই ভাই? একটা মানুষরে মানে যতই ফ্রি নেক, যতই ফ্রি খাওয়াক, যতই যাই করুক না কেন ভাই, যে ধপ করে বললাম আর সে চইলা যাবে এরকম কিছু একটা প্রিপারেশন এর ব্যাপার-স্যাপার আছে ভাই, এদের এটা মাথায় নাই। এদের কথা হচ্ছে, আমরা যদি আজকে বলি আজকেই যেতে হবে, আমরা যদি না বলি না বলবি, ঠিক আছে? তো মানে এরা একদিন আগে যদি বলে তাহলে ভাই আমি টুরে যাই। একদিন আগেও বলতে রাজি না। তারা আজকে মানে মনে পড়ছে যে আমার নেওয়া উচিত। আজকে তারা আমারে বলতেছে, ডিরেক্টর বলতেছে যে আপনিও যাবেন। তো ভাই একদিন আগেও বলতে পারে। আমি বলছি যে একদিন আগেও বলতে না, আর তো আরেক ডিরেক্টর, মানে বকলম কত প্রকার হয়, আরেক ডিরেক্টর। আমাদের প্ল্যানিং এরকমই। আমরা হুট করে প্ল্যানিং করে ফেলি। স্যার এটা কর্পোরেট অফিস, হুট করে প্ল্যানিং করে পরে চুপ হয়ে গেছে। পরে আমরা এরকমই। ঠিক আছে? তো আমি আর কিছু বলি নাই। এখন আমার আরেক অ্যাডমিনের মজার ফ্যাক্ট বলি। সে আজকে 8:30 বাজে তার মিটিং করতে হবে। আজকে এক তো তারা কক্সে যাবে। আজকে 8:30 বাজে তার মিটিং করতে হবে সকালবেলা। কারণ তার ঘুম আসবে না। তা আমার বাসার থেকে ভাই উত্তর। আমার উত্তর থেকে কারণ বাজে যেতেই 11টা বাইজে যায়। তো আমি তো এমনি দেরি করে যাই। যেহেতু আমি অফিস টাইম লেট করে ফেলছি। মানে যে আমার সবার জন্য 9টা, আমার জন্য 11টা। ওয়েট, তানভীর ভাই আসছে। তানভীর ভাইয়ের সাথে একটু গল্প করি। ইয়ো তানভীর ভাই, হোয়াটস আপ? কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনার কি খবর? আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই, অনেক ভালো আছি। খোঁজ খবর নেন না, লেগে গেছে। আচ্ছা, তো তারপরে যে জিনিসটা হইলো, তা আমি বললাম যে ও 8:30 বাজে মিটিং করবে। 8:30 বাজে মিটিং করলে অবশ্যই আমার সকাল 7টা বাজে বেরোতে হবে। আচ্ছা, আমার কোনো উপায় নাই। যদি আমি 7টা বাজে না বেরি, তাহলে মানে আমি এটা মানে প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড করতে পারবো না। তো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড আমার করতে দেয় নাই। আমার এটা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই যে প্রোগ্রাম, সরি, মিটিং অ্যাটেন্ড করতে দেয় নাই। তো মিটিং যদি না করতে দেয় আমার কোনো পেন নেই, কারণ এটা হচ্ছে আরো ভালো। কারণ এটা প্যারা বেশি, যে একটা মিটিং এ বসবো, 200টা কথা বলবে, আর আমাদের আবার যে অ্যাডমিন আছে তার একটাই কথা, মানে যতক্ষণ মিটিং হবে সে যা যা বলবে তা নোট করতে হবে খাতা কলমে। আমার কাছে এটা খুব পেন লাগে যে ভাই, এক তো আমার ইন্টারেস্ট নেই, তারপর হচ্ছে আমার খাতা কলমে নোট করাইতেছে। তার কথা হচ্ছে আপনার ডেইলি অফিসে আসার পর রুটিন কি, মানে কি কাজ করবেন সেটা একটা নোট করেন। আমার কথা হচ্ছে ভাই, অফিসে আমি আজকে কি কাজ করবো আমি সেটা কিভাবে নোট করি, যদি সেটা আমার পাস্টে জানা না থাকে। পাস্টে যদি আমি জানি যে ঠিক আছে যে আমার কি করতে হবে, তখন সেটা আমি নোট করব। তখন আমি নোট করব। তো এটা আমার চিন্তা ভাবনা যে যখন পাস্টে মানে ইয়ে হবে তখন নোট করবো। আর আমি জানি না আমি কি নোট করবো, যে আজকে আমার কাজ কি তার নোট করতে হবে। যাক, আজকের মিটিং আমার অ্যাটেন্ড করতে দেয় নাই, তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। বাট
মিটিং এ যে খাবার থাকে সেই খাবারটা আমি পেয়ে গেছি, সেটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ। তো মিটিং, সবাই মিটিং এ বসে আর আমি বাইরে বসে বসে কাজ করতেছি, মানে ল্যাপটপ নিয়ে বসে বসে কাজ করতেছি, তারা মিটিং করতেছে। মিটিং এ একটাই কথা, আমাদের এটা কর্পোরেট অফিস, ঠিক আছে, এই জায়গায় আগের থেকে প্ল্যানিং করব, সেই প্ল্যানিং বাস্তবায়ন হবে। আর যখন ট্যুরের বিষয় আসে এমপ্লয়ীদের নেওয়ার কথা, তখন আমাদের কোনো প্ল্যানিং নেই, আমাদের এমনি হয়ে যায়, ডিরেক্ট হয়ে যায়। এরকম একটা অবস্থা আমার অফিসের, বাজে একটা অবস্থা। না, আমাদের অফিসের কিছু ভালো দিকও আছে, যেমন অফিসে লোকটা কাম খুব কম বুঝে, কম বলতে অনেক বেশি কম বুঝে, শুধু পারে একটু প্যারা দিতে, লাইক ছোট্ট একটা কাজ, ছোট্ট একটা বিষয়, সেইটারে আমাদের অফিসে এমন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় যে এইটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কাজ, এই কাজের চেয়ে বড় কোনো কাজ নাই, আর এটা অনেক কঠিন কাজ। যে কালকে আমি ওই যে কি জানি বলে মাল কি, এই ভাই ওই যে পিসিটিসি বানায়, এই জায়গার নাম জানি কি বলে, এ তানভীর ভাই, ও তানভীর ভাই, তানভীর ভাই গায়েব হয়ে গেছে গা। ইনসেন্ডিও। আর কিছু আছে ভাই, আমি করবোটা কি এখানে? আমার অফিসের এমডি চেয়ারম্যান বিসি তো প্রচুর বোকা সাজে আর অভিনয় করে, ভাই থাকে এরকম ভাই। Find the first landmark from the teaser map. Okay. এটা কোন জায়গা? এটা কি টিজার ম্যাপটা কোথা থেকে ওপেন করব? ভাই আমি না এখন কনফিউশনে পড়ে যেতেছি, আমি যে করবোটা কি? জায়গা নাম রাখলো ভাই, আমার তো সাথে করে 3-4টা টুইট ক্যারি করা লাগে, হঠাৎ করে এমডি কল দিয়ে বলবে সেফটি অডিট আছে, আবার কিছুক্ষণ পর এসে বলবে ফ্যাক্টরিতে বায়ার অডিট আছে, এইচআর ম্যানেজার কল দিয়ে বলবে কি ভাই ফেরাও, ঠিক আছে, মানে মজা লাগে ভাই। আমি না এখন অফিস করে মজা পাই কি যে গসিপ করতে পারি, ঠিক আছে, কে কেমন এটা নিয়ে এটা একটা বিনোদন আছে, যে লাইফে কিছু একটা তো চলতেছে, ঠিক আছে, লাইফটা থাইমার নাই, কিছু একটা তো চলতেছে। আমার না কাজ থাকে না ভাই, লিটারালি আমি মাগরিবের পর অল্প কিছু কাজ করে আমার কাজ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু এরা আমারে সারাদিন কাজে রাখতে পারে। নিয়ে কনফারেন্স রুমে আসেন, ব্রিফ করতে হবে। ভাই আমি একটা মজার কথা বলি, আমার এক অ্যাডমিন আছে, তো ওনার হচ্ছে কোনো ডেস্ক নাই বসার, ঠিক আছে, তো ওনাদের রোল ঠিক হয় না, তো ওনাদের মূলত ডেস্ক নাই, তো দুইটা অ্যাডমিনের ভিতরে একটু ইয়ে আছে যে কে মূলত হেড অফ অ্যাডমিন হবে, কে হবে। তো এখন একজন আসলে আরেকজনের রুমে যায় না, তো আমাদের আরেকটা যে অ্যাডমিন স্যার আছে, যার আজকে কনফারেন্সে মিটিং ছিল, সে হচ্ছে সারাদিন কনফারেন্স রুমে বসে থাকে, আর কনফারেন্স রুমটারই তার কেবি মানে ডেস্ক বানায় ফেলছে। এখন কনফারেন্স রুমে আবার আরেকজন বসে থাকে, যেটা হচ্ছে আমি ল্যাপটপ নিয়ে, যেহেতু আমার ডেস্ক এখনো সাজে নাই। কালকে তো সবাই তো কক্সে, মঙ্গলবার বা বুধবারে আমার ডেস্ক সাজবে, তো তার আগ পর্যন্ত আমি লবিতে ঘুরি আর হচ্ছে কনফারেন্সে ঘুরি। তো আমি সারাদিনই কনফারেন্সে বসে থাকি, উনি আমার দিকে তাকায়, আমি ওনার দিকে তাকাই, আর উনি হচ্ছে সারাদিন বসে বসে মিটিং করে। ভাই আমার না এখন মাথা ব্যথা করতেছে, আমি না এই স্টোরিটা কোনো দিকে আগাইতে পারতেছি না, কিছু একটা করতে হবে।
এটা কোন জায়গায় ভাই? এটা কোন জায়গায়? এই এটাতে আমি কোন দুঃখে আসতে গেলাম? আমি বুঝতেছি না। ভাই এটা কোন জায়গায় রে ভাই? হ্যালো, হ্যালো ব্রো, ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম। কেমন છો? এটা কোন জায়গায় এসে আমি বিপদে পড়লাম? এমন একটা জায়গায় প্লেস আইছি আমি আর আগামাথা বুঝতেছি না। আমার এটা আনলক হইতেছে, আবার বলতেছে এটা আমার খুঁজে বের করতে হবে। ভাই আমি একটু পর নিজের মাথায় বাড়ি দিয়ে স্টোরি শেষ করে চলে যাবো, যে থাক আজকে আর আমার স্টোরি লাগবে না কভার করা। ভাই ভাই আমাদের এখানে অ্যাডমিন অফিসার ও ডেস্ক দেয় নাই। এইচআর ম্যানেজার এসে বলে এগুলো সব টুকলিখোর, এদের ডেস্ক হবে সিকিউরিটি রুমে। আমাদের অফিস কন্ট্রোল করে, আমাদের হচ্ছে কোনো এক্সিকিউটিভ নাই মূলত, আমাদের হচ্ছে মানে আমাদের দেখাশোনার জন্য কোনো এক্সিকিউটিভ নাই। তো আমাদের অফিস হ্যান্ডেল করা হচ্ছে আপনার কি বলে অ্যাডমিনরা। আমাদের অ্যাডমিনরা আবার ভালো আছে, একদিন আসলে 2 দিন আসে না। আরে অ্যাডমিন কি আমাদের এখানে সবাই ডিরেক্টর, ঠিক আছে? আমাদের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, তো সবাই মালিক, ঠিক আছে? এখন সবাই যেহেতু মালিক, কে কারে কি বলবে ভাই? আর দেখা যায় যে অ্যাডমিন আরো শেয়ারের অভাব নাই, মানে হজর মানে গরল একটা অবস্থা। আমার কি মনে আছে থাকার কথা, থাকার এই কথা, না থাকার এই কথা? না ভাই মনে আছে, আপনার সাথে আমি পাবজি পিসি খেলতাম, ঠিক আছে? এন্ড আপনি হচ্ছে আমার সাথে পাবজি পিসিতে অ্যাড হয়েছিলেন। এম আই রাইট অর রং? এখন জাস্ট বলেন যে আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি। हमको याद है ब्रो, हमको याद है ब्रो। আমরা কিছু ভুলি না। জীবনে একটাই কষ্ট, কিছু ভুলি না। ভাই বলেন আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি ভাই? যে আমি কি মনে আছে এটা ঠিক বললাম না ভুল বললাম, আমাকে একটু এটা বলেন। আর এখানে তো আমি পুরো কনফিউশনে পড়েই গেছি যে আমি কি করব না করব। মানে লিখ দেব প্যার নাম রে। ভাই এখন আর বলবে না যে আমি ঠিক বলছি না ভুল বলছি। বাট ইয়েস, আমার ফুল মনে আছে আমরা একসাথে একে এইটাই তো আমাদের ম্যাপে এটাই দেখছিলাম। I'm on the right track. Revelio. আমরা এই জায়গার লোকেশনই তো পাইছিলাম, ওইটাতে তো আমাদের এখানকার লোকেশনই দিছিল না? ভাই Revelio. আমার ইনভেন্টরি ম্যাপ কই? বুম 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 বুম।
আমি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে ইঞ্জিনিয়ার ডিপের হেড হিসেবে আছি ভাই। একদিনে ৪-৫টার উপরে শুধু ট্রেনিং ট্রেনিং নিউ এই এর উপরে শুধু ট্রেনিং করে। আচ্ছা, এটা পড়ছি। এইসবের উপরে থেকে থাকা লাগে শুধু। ব্রাক, সিরেক্স, হ্যান-ত্যান ভাই জীবনটা। ভাই আসলে না মানে আমি একটা কথা বলি। যদি মানে নিজের ব্যবসা না দেওয়া যায় না ভাই, টু বি অনেস্ট মানে Like some kind soul help. যদি আমরা যারা ভাই এক তো জব করে কেউ কোনোদিন কিছু করতে পারেনি, সত্য কথা হচ্ছে এটা। অ্যান্ড জব কোনো কিছুর সমাধান না। প্রথমত হচ্ছে জব কোনো কিছুর সমাধান না। অ্যান্ড এই দুনিয়াতে সবচেয়ে বাজে জিনিস হচ্ছে জব করা। মাঝে, মাঝে মনে হয় নিজের জীবনটাকে নিয়ে নিজেই সহবাস করে দিই। ভাই ফ্যামিলি মেন লিভস হিম গাইস। তো There's the fountain. I'm getting closer. তো যে ব্যাপারটা বলতেছি মানে আমার The কোনো ভাই আমার Dedalian keys are back. একটা Aren't they? জিনিসই ফিল করি যে Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. হ্যাঁ, তো যেটা বলতে নিছিলাম। তো ভাই আমার কথা হচ্ছে জব করে জীবনে তো সফলতা ভাই আশা হচ্ছে যদি সরকারি জব না হয়, ঠিক আছে? ডোন্ট মাইন্ড গাইস, কেউ রং ভাবে নিও না। এন্ড তুমি বাটপারি, চিটারি, ডাকাতি, চিন্তাই, ঠিক আছে? মানে হচ্ছে Only a new student would help. এক কথায় ধান্দা না করো তোমার জবে, তাইলে তুমি এই জীবনে কিছু করতে পারবে না, টু বি অনেস্ট। অ্যান্ড তোমার জবে যত টাকাই স্যালারি দেখ না কেন, সেটা কখনো তোমার জীবনে ঠিক করতে পারবে না, ঠিক আছে? তুমি বাড়ি গাড়ি জব করার যদি আশা করো, তাহলে ইউ আর এ বিউটিফুল ম্যান, ঠিক আছে? তুমি হচ্ছে একটা সুন্দর মানুষ ভাই। যে জব করে বাড়ি গাড়ি করার আশা করতেছো, জব করে বাড়ি গাড়ি করা যায় না, বাটপারি চিটারি করতে হয়। অ্যান্ড সেকেন্ড অপশন হচ্ছে তোমার ব্যবসা করতে হবে। বাট এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের সমস্যা, জব করে জীবনে শান্তি নেই ভাই। আমার না মাঝে মাঝে মন চায় একটা ব্যবসা ধরি, ব্যবসা করি, জীবনটারে করি। পরের দিন ভাবি ব্যবসাতে যদি লস খাই, যদি ব্যবসা অনেক লস হয়, তার থেকে ভালো 9টা থেকে 6টা জব করি, ঠিক আছে? যেহেতু আমার 9টা থেকে 6টা না, বাট সবার তো কর্পোরেট অফিস 9টা থেকে 6টা থাকে, ওই টাইমটা বললাম। এই যে জব করি, জীবন শুধরে যাবে। A Dedalian key. I wonder where it might lead me. এখানে কি আছে কিছু? Revelio. কে? এটা কোথায়? এগুলো ভাই পড়তে পারতাম না, বিরক্তিকর। There's the cabinet. How do I get this key in there? এটা ওকে, এটা কি এদিকে আসবে ভাই? এটা কিভাবে, এটা কি পসিবল?
না বেটা ভাই ইয়েস কর্পোরেটে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কর্পোরেটে যাওয়ার টাইম ফিক্স বেরোনোর টাইম ফিক্স না বসদের সাথে প্রচুর বার্গেনিং করি প্রচুর বার্গেনিং করতে হয় তা আমার আবার রাতে আমার দেরি হয়ে যায় বেরিতে এই কারণে বসরা আমার টাইম দিছে 11টা মানে আমার টাইম চেঞ্জ করে দিছে যে আপনি 11টা বাজে আসবেন রাত মানে 9টায় চলে 8টায় বের হয়ে যাবেন তাই আমি 8টায় তো বের হই না আমি হাই আমি কর্পোরেট Brilliant. ও ভাই আমি একদমই রাত একটা ভাই আমি খেয়াল করি নাই Perhaps Nellie knows what it means. আমি কমেন্ট করতে গেছি না আমি না কি আমার ফোনটা বের করে আমাদের সব জায়গায় সিটি ক্যামেরা ফোনটা বের করে যদি 5 মিনিট 2 মিনিট কিছু করতে হয় এখন তো কিছু হয় না কারণ হচ্ছে এখন আমার ডেস্ক যেহেতু নাই তো হয় না মাঝখানে ডেস্ক পেয়েছিলাম কিছু দিনের জন্য একটা ডেস্ক সেটা দুই ডেস্কে যখন বসতাম তো আমি যদি না 1-2 মিনিটের জন্য যদি না ফোন ধরতাম না তাহলে আমি দেখতাম স্যার আমার না স্যার আমি না এখন কি করতেছে স্যার এখন কিছু করতেছি না বাট একটা কাজ করতেছিলাম এই ও আচ্ছা তাহলে তো আমার কেবিন আছে ঠিক আছে তো আমি ঠিক আছে স্যার যেহেতু রাখছে ওনার কেবিনে গেলে হয়তো কিছু বলতে ইম্পর্টেন্ট বাবা কেবিনে যাওয়ার পরে তো একটা ফাইল ধরা হয়েছে আমি তখন আবার এতক্ষণ কি যা যা বলছি কিছু বোঝা যায় না ভাই এখন ঠিক আছে বয়েস তারে লারা খেয়েছিল আচ্ছা এখন কি ভয়েস ক্লিয়ার আছে ভাই একটু কমেন্ট করে আবার জানান ব্রো তো যদি চেয়ারম্যান স্যারের রুমে যাই উনি ওনার আগের একটা ফাইল ধরাই দিয়ে আমাকে বলবে যে ফাইলটা ঠিক আছে এই ফাইলটা আপনি দেখেন এই ফাইলটার এটা আপডেট করেন এই হালকা পাতলা বুঝি ওকে ওইটা আমি চেক করতেছি কি বলেন ভাই মাইকটা গেল নাকি আমার হালকা পাতলা বুঝবেন কেন হ্যালো 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 এখন এখন ঠিক আছে এখন তো মেবি ক্লিয়ার হওয়ার কথা এখন আই থিঙ্ক ক্লিয়ার হোক তো আমার যে তখন ওনার ওল্ড একটা ফাইল ধরাই দিয়ে বলবে এটা করে ফেলেন I managed to get a daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. ইদানিং আবার একটু মজা লাগে যে আমার ডেস্ক নাই দেখা আমার যতক্ষণ ইচ্ছা মানে যতক্ষণ অনেক কোনো কাজের প্রেশার না আসে ল্যাপটপ নিয়ে বসার মতন ততক্ষণ আমি কনফারেন্স রুমে গিয়ে বৈশা ভাই ইনস্টা রিল দেখি ফেসবুক রিলস দেখি ছবি তুলি ব্লা 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 যা ইচ্ছা করতে থাকি কেউ কোনো বারণ করার কিছু নাই মাঝে মানে ক্যামেরা তো অনই থাকে মাঝে মাঝে মন চায় চেয়ারম্যান স্যারের একটু ভেঙে দিই স্যার আমার কত না জ্বালান একটু ফোনটা হাতে নিলে এখন তো আমার হাতে ফোন থাকে পারলে কিছু বলেন আল্লাহ তো ইদানিং আবার চেয়ারম্যানে মেবি একটু আমার উপরে নারাজ ঠিক আছে সালাম দিলে সালাম নিচ্ছে না আমার This সাথে must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it.
আমার আম্মাজান 4 মাস পেন দিছে বিয়ার জন্য, মেয়ে দেখতে যাবে, সময় বের করতে পারি না। পরে একদিন মেয়েটাকেই আমার আম্মা মেয়েকে বাসায় নিয়ে ও ভাই যাক ভাই, পাইছেন তো দেখানোর জন্য দাওয়াত। আরে তো এখন 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 কথা হচ্ছে, এখন বিয়ে হয়েছে নাকি আপনার? আরে এরকম এরকম ফ্যামিলি পেলে আর কি লাগে ভাই। আমার ফ্যামিলি লেভেল তো জব ছেড়ে দে, ঠিক আছে? আমার ফ্যামিলি লেভেল তো জব ছেড়ে দে, অন্য জব কর। ওই যে ওই দিন বলতেছিলাম যে আমার জার্নি করতে আর ভালো লাগে না, ব্লা 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 ব্লা, পরে বলে জব ছেড়ে দিই। তো বসে কল দিছি, বস আমি জব টপ করবো না, আমার এত দূরে আসা পেন হয়ে যাচ্ছে। আমার না একটা ফ্যাক্টরি, ও শিট ভাই, এটা কি ছিল ভাই? পরে আমার আম্মারে বলি সময় পাই না, বিয়ে করে কি করবো? আর এটা ছিল আসলে, সময় না পাইলে বিয়ে করে কি হবে? ভাই আমি না ভুল মিশনে ফাইসে গেছি, এমন মনে হইতেছে আমি ভুল মিশনে ফাইসে গেছি। সারাদিন করলো এটা শেষ হবে না এমন লাগছে। কোন একটা আমি একটা ইয়ার ভিতরে পড়ে গেছি, বিপদে পড়ে গেছি। ওই গিয়ে এতক্ষণে ফাইটিং করবো, ওই জায়গায় আমি কিসে ফাইসে গেছি ভাই। ও পরে যেটা বলতেছি, না আমার তো আর কোনো প্যারা নাই, আমি রিল্যাক্সে জব করতেছি এখন। কিন্তু প্যারা হচ্ছে হুট করে যখন বলে, যেমন ভাই কালকে একটা কাজ করতেছি, আমার কলিগরে দিয়ে সেই কাজ করা হবে, ঠিক আছে? তো আমি তো অফিসে নাই, আমি অফিসের বাহিরে। তো তারা মনে করতেছে আমি তো সুখে আছি, আমি স্টারটেকে গিয়া বইসা আছি, পিসি বিল্ড করতেছে, এন্ড আমি রিল্যাক্সে বইসা মানে ঝিমাইতেছি, যে পারতেছি না, ঘুমায় পড়ি। তো হুট করে আমাকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে আপনার তো কাজে, মানে আপনার তো অফিস আসতে হবে। কেন স্যার? আমি তো পিসি বিল্ড করতেছি, টাইম লাগবে তো। কারণ আপনার এখন আসতে হবে। তো আমার সাথে আরেক ডিরেক্টর ছিল, তারা রেখে আমার চলে আসতে হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ক্যান্সার কি এমন, কি এমন আর্জেন্সি যে আসতে হবে? ইয়া বাইরে দিয়ে, মানে আমার যে কলিগ আছে তারা দিয়ে করান। বলে সে পারে না, আপনারই আসতে হবে। আজব তো ভাই, কম্পোজ করবে এটা যদি সে না পারে, এটা কোনো কথা? পরে তারে গিয়ে বললাম কি ভাই আপনি নাকি এটা পারেন না? দূর ভাই, কই আমি তেমন কিছু বলিনি। বাট তাদের কথা হচ্ছে আমি অফিসের বাইরে, আমার অফিসের ভিজ দেখতে হবে। আমি এতে আগাইতে পারতেছি না, কোন একটা লুপে আটকে গেছি। চেক পয়েন্ট রিসেট দেওয়া যায় না বা স্কিপ করা যায় না। এটাতে করবোটা কি? চলো ভাই আপাতত এটা অফ করি, ঠিক আছে? আবার কালকে এটা করবো না। ঘুমের চোখ বন্ধ হয়ে যাইতেছে, যেহেতু ঘুমাইলে আর ঘুমাসতো না, এই গেম খেলতে খেলতে এখন ঘুমাই এসে পড়তেছে। ইনশাল্লাহ কালকে আবার আসবো সেমে, অ্যান্ড কালকে আই হোপ শুটিং গেম খেলা ট্রাই করবো বিকালের দিকে, ডেলটা খেলা ট্রাই করবো, অ্যান্ড রাতে এগেন এই মরা নিয়ে আসবো। ওকে গাইজ, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, টাটা, বাই বাই, টেক কেয়ার, সুইট ড্রিম, আল্লাহ হাফেজ।